السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأساتذة الكرام الذين قدموا اليوم معلومات رفيعة جدا جدا عن ما يزخر به المغرب من تاريخ وتراث وحضارة موجود في جميع مدنه وفي جميع مناطقه. بالحقيقة لم يقدم إلا النزار القليل، لأن تاريخ وحضارة المغرب تمتد على آلاف السنين وفي جميع مناطق المملكة. نحن نعتذر لأن الوقت لا يسمح باستظهار كل هذا المكنون الثقافي الكبير. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة هي حاضنة لجميع تراث في الدول العالم الإسلامي، ولذلك تعطي عناية خاصة أيضاً للدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني. شاهدنا في الفقرة الأولى كيف أن هذه المنظمات في المملكة المغربية تبذل مجهوداً كبيراً، وسنحاول في المتبقي من الوقت أن نقدم بعض النماذج من خلال بإذن الله تعالى مداخلات لبعض الخبراء القادمين من دول أعضاء في منظمة الإيسيسكو. أتشرف بأن أطلب من الدكتور وليد السيف التفضل، وهو من الكويت ورئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، ليقدم. سيكون معنا في الفقرة الثانية. سيكون معنا أيضا في الفقرة الثانية الدكتور بوبا سيدو من الكاميرون، أدعوه لينضم إلينا. مستر بوبا سيدو if you can please. كذلك من أوزباكستان دكتور رسولوف علي بيك، مستر رسولوف. وأخيراً وليس آخراً من جمهورية الباكستان دكتور أرشد الله. مستر أرشد الله. سأطلب من المتدخلين مساعدتنا في ضبط الوقت، لأن لدينا أيضاً أنشطة أخرى ضاغطة. وأعطي الكلمة في البداية للدكتور وليد السيف، كما قلت رئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، وهو أيضاً باحث في مجال التراث في دولة الكويت، وله باع كبير فيما يتعلق بتصنيف وتثمين مختلف مكونات التراث الثقافي. فلتتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يوم حافل بالأمس، واليوم أشعر أن هذه الوتيرة ما زالت مستمرة، والله يعين اللي يشتغلون في هذه المنظمة الرائدة. أنا الحقيقة طلب مني أنه أقدم نموذج لتراث كاد أن يندثر، ولولا جمعية من جمعيات المجتمع المدني التي قامت جاهدة على مدار 40 عاماً للحفاظ عليه وتدوينه وتصويره وتسجيله، لا ذهب في مهب الريح. الكويت كما تعلمون بلد بحري وكذلك بلد صحراوي، وأنا ودي أركز على الجانب الصحراوي، لأن هناك عوامل مشتركة في الصحراء في جميع العالم الإسلامي، وهي صناعة النسيج اليدوي.
هي موجودة في المغرب وموجودة كذلك في أغلب الدول التي لديها صحراء ولديها مواطنين من البادية. في الكويت لدينا هؤلاء الناس المحترفين الحقيقة في استخدام الأصواف طبعا نسجها بشكل جميل ورفيع. خلال 40 سنة تعرضوا إلى يعني بقول نكبة واحدة اللي هي نكبة الغزو العراقي للكويت. هذه النكبة أدت أن الذين يشتغلون في النسج وفي السدو تركوا المهنة، لأن أولادهم معظمهم في الجيش، بعضهم توفي واستشهد، ويعني صارت مصائب إنسانية خلال هذه الفترة جعلت منهم أن يعزفون عن هذه المهنة. ولولا حنكة صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد عمل فكرة بسيطة لهؤلاء وقال لهم: أنا أشتري منتجاتكم، وكل واحدة ناسجة عندها قطعة متميزة وعليها توقيعها سنعمل مسابقة ونأخذ الأفضل ونشتريها ونوزعها للدول الصديقة. فهذا أحدث نوع من المنافسة الشريفة بين الناسجات وشجعهم إلى أن يعودوا إلى هذا العمل اليدوي. ولكن هذه المرة بدأ نوع من التدريب والتكوين لجيل الشباب الجديد، وتم بالفعل عمل برامج تدريبية على مستوى عالي. كان آخرها في 2018 أنه اقتنعت وزارة التربية بأهمية النسيج، فسمحت لهذه الجمعية بأن تقدم مادة جزء من التربية الفنية اسمها نسج، وبدأوا يقدموها لطلبة الصف الثامن والصف التاسع، وبلغ عددهم خلال سنة واحدة 93,000 طالب وطالبة تعلموا هذا الفن النسيج. هذه هي طريقة دولة الكويت وتجربتها بفن النسيج اليدوي. طبعا هذا البرنامج التعليمي بالأمس تم إدراجه على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك متوقع في شهر ديسمبر القادم أن يدرج كأفضل الممارسات في اليونسكو في الحفاظ على التراث، ناهيك عن أنه السدو كتراث ثقافي غير مادي تم تسجيله في المنظمتين، والآن يعني وصلوا إلى العالمية، وهذا البرنامج إن شاء الله يعني يتم يعني تسويقه للدول التي ليس لديها معرفة. وكانت الفكرة رائدة بإدخال التراث في النظام التعليمي، وهي أفضل وسيلة لضمان عدم اندثار هذا التراث. هذه كانت هي تجربة الكويت، ولا أود أن أطيل عليكم، وألف شكر على إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور وليد السيف على هذا التقديم لجزء جميل جدا من تراث دولة الكويت. أعطي الآن الكلام للدكتور بوبا سيدو من جمهورية الكاميرون، فليتفضل. Excellencies, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On the behalf of the Minister of Arts and Culture Cameroon, I extend my salutations. I also highly appreciate the marvelous work of Ísísco in terms of protecting heritage, mashallah. The topic is the role or involvement of civil society in safeguarding heritage in Cameroon by Buba Seydou, focal point for
Islamic World Heritage Committee of Ísísco for the Ministry of Arts and Culture, Cameroon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh once more. The plan of presentation, we have introduction, we have what it entails cultural heritage in Cameroon, we have the role of civil society or how civil society is involved in protecting heritage in Cameroon, and then we have a conclusion and recommendations. Okay. Cultural heritage in Cameroon. Introduction. It's my pleasure to present to you today the role of civil society in safeguarding cultural heritage in the Islamic world, the case of Cameroon. It is worth mentioning that Cameroon is a secular country with diverse cultural heritage, and as such, there are no particular safeguarding methods for Islamic heritage only, but a general method regarding the protection of cultural heritage or safeguarding cultural heritage in the context of Cameroon. Like I earlier mentioned, my presentation is organized in 3 parts that have already been mentioned. Okay, we'll look at what is cultural heritage in the Cameroonian context. We have generally the definition of cultural heritage is unique, but it differs depending in context and different societies. Like we say, in terms of Cameroon, we have artifacts, monuments, group of buildings and sites, museums that have a diversity of values, symbolic, historic, artistic, ethnological, anthropological, etc., etc. Secondly, we have more than 200 ethnic groups in Cameroon, and these 200 ethnic groups build up or make the cultural diversity in Cameroon, or in terms of cultural heritage. They have some sort of different aspect. They are unique, but each tribe have some unique aspect in terms of heritage. Here we're talking about Islamic cultural heritage. Like earlier mentioned, Cameroon is a secular country with more than 200 ethnic groups. But Muslims make up about 25 to 30% of the population. Because when we talk of heritage, most of the time we think about the Islamic world and the Muslim communities around the world. Okay, we now find out safeguarding heritage in Cameroon and the role of civil society. We look at it from a legal perspective. What has the Cameroon government done in terms of the law safeguarding heritage in Cameroon, and the implication of the civil society in that aspect? Here we have law number 2013 of April 2013 on cultural heritage in Cameroon and Islamic heritage inclusive, like I earlier mentioned. This law has some of the norms or the rules. We have like the governing of the management, inventory, classification, acquisitions, and promotion of cultural heritage sites generally. In all these aspects, the civil society and the populations are implicated in terms of the implementation of the laws. We also have included here new actors in the management of cultural heritage, namely decentralized territorial collectivities, the private sector, and the civil society. We have penal provisions and civil liability imposed in case there's a destruction of cultural heritage. The advantage of this is like it has to deter people from manipulating heritage or any destruction. I go further to say the second law of July 8, 2021 is the law governing access to genetic resources, their derivatives, traditional knowledge, associations with genetic resources, and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their utilization, which addresses some of the aspects, transfer of
associated traditional knowledge and research findings to third parties for development and commercial purposes. Okay, safeguarding heritage in Cameroon and the role of civil society specifically. These are some of the aspects, but because of time constraint, we might not have enough. So we like saying environmental civil society organizations, some Islamic or Muslim-orientated associations like the Bororo Social and Cultural Development Associations of Cameroon. The Bororo is an ethnic group. I think many researchers in this hall must have come across Bororos. They are found in many countries of the Central and West Africa. In Cameroon, they are found in the northern part of the country and the northwest part of the country. That's the Anglophone part of the Anglophone Cameroon. Okay, we have, apart from these statutory norms, cultural heritage in Cameroon is safeguarded via the Ministry of Arts and Culture. That's the Ministry of Arts and Culture instituted other rules and regulations in order to manage cultural heritage. And in all this aspect, the civil society and other platforms are involved. That's why we're saying the Ministry of Arts and Culture created the National Museum in Yaoundé, which was created in 1998, and is the largest museum in the country. Okay, so in this museum, we have a lot of artifacts preserved in it, including the culture of Muslims across Cameroon. Furthermore, safeguarding heritage in Cameroon also involve the collaborations of international actors and international organizations involved in the rule of safeguarding heritage. For example, the present Minister of Arts and Culture signed an agreement in 2020, that's 16th of July 2020, with the that's African World Heritage Fund in South Africa, Johannesburg. In these organizations, the role of civil society, they are involved directly and indirectly. Okay. Please. Because of time constraint, I will not go further to explain some of the practicalities or the involvement of the civil society. Okay. We have conclusion and recommendations. The safeguarding of cultural heritage in Cameroon is a complex phenomenon that involves many actors. First of all, we say, from what we presented above, in terms of conclusion, is evidence that civil society in Cameroon is highly involved in terms of protecting cultural heritage in collaboration with the government and other actors. So in terms of recommendation, when we pick some of the important recommendations, it's good to improve endorsement and accessories as well as cultural properties in the workplaces, schools, and community spaces. Intervene in the right way when you see others behave in the manners that show cultural insensitivity, bias, and prejudice. We have to be proactive in listening, accepting, and welcoming other people, cultures, and ideas that are different from ours, like the case of Cameroon and other African countries, where maybe majority of the populations are non-Muslim. They might not understand the values of cultural heritage. So we as the Muslim and Ísísco, we have to emphasize mostly to value other people's culture so that they are always welcome. And in that context, or in that case, they can be able to protect our own culture too and value our own culture. When here I will say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for paying attention. شكرا جزيلا الأستاذ بوبا سيدو على هذه المداخلة القيمة. الآن أود أن أطلب من الدكتور رسولوف علي بيك التفضل
تقديم مداخلته. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you. Please, presentation. My presentation, please, at the screen. Yes, thank you. Dear guests, firstly, I would talk about our agency. The Cultural Heritage Agency is a specially authorized state body in the field of restriction and important of tangible cultural heritage, museums, archaeology, culture treasures, and its main tasks were determined the following. For example, the first field, the carrying out of work of the preservation of material cultural heritage at the real estate, performing the function of customer continuous scientific technical control, conducting an examination of for the impact of historical and cultural experience, and design statement of historical and cultural value. The second is the field of the museums. For example, the museum exhibition, the museum collection is the National Museum found the removal from the special foundation of the Universal Society of the otherwise special permission of the transfer for one person to a second. The third is a field of specially protected historical and cultural territories, which include the UNESCO, for example, Çankaya Open Air Museum, and it was listed in World Cultural Heritage in 1990. Historical Center of Bukhara 1993, and the Historical Center of Shakri-Sabs, it was listed as a World Cultural Heritage in 2000, and Samarkand Crossroad of Cultures, it was listed as a UNESCO region in 2021. There is some museums, pictures. I will be the faster because I have some little video about our cultural heritage. It is our historical and cultural heritage. There are some pictures. Also, there is Çankaya, the historical site. They were listed to, as I mentioned, to UNESCO lists. For example, that's Samarkand. It's a residence square. It's an important, most important site in our country. The Khiva, the old town, is based in Uzbekistan, which was included to UNESCO too. And Bukhara, our historic one of the seats, the jewelry of the Uzbekistan. And also in the 2020, we were celebrate the culture. Bukhara is the culture capital of the Islamic world with Ísísco, but for the COVID, it was mentioned as online. And please, if you want, would you like to screen my video about some IT using with IT technology to serve our historical heritage. Please, video. Thank you for attention. شكرا جزيلا. نستمع الفيديو يعني. One of the important remains was discovered in 1965 in Afrosiyan, northeast of Samarkand, and proved a historical fact that the city was the center of the ancient trade route. The murals at Afrosiyan Palace are presumed to date back to the middle of the 7th century, during the Sogdian era.
Discovered in the heart of the old palace site, the wall paintings attracted huge attention from worldwide academia by depicting the prosperity of the Sogdian era. Although the Afrosiab Palace became a ruin, the mural paintings show the ruler of Samarkand, Varkuman, receiving Now let's take a closer look at Samarkand in the 7th century through the wall paintings of Afrosiab Palace. Afrosiab Palace. The ancient palace was found to have about 30 rooms during the excavation. According to Chinese records, it was highly likely to be a 2-story building. It would be a large-sized structure one could see from a far distance. The hall located in the center of the palace is a square room of 11 square meters, and the hall's walls are decorated with colorful murals. What were these paintings about, and why were they painted? On the principal west wall mural, an inscription remains on an ambassador's robe written in Sogdian. When King Varkuman Unash came to him, the ambassador opened his mouth and said thus, "I am Pukarzate, the Chancellor of Chaganian. I arrived here from Turantash, the Lord of Chaganian, to Samarkand, to the king, and with respect to the king, now I am here. And with regard to me, do not have any misgivings. About the gods of Samarkand, as well as about the writing of Samarkand, I am keenly aware, and I also have not done any harm to the king. Let you be quite fortunate." And King Varkuman Unash took leave of him, and then the Chancellor of Chach opened his mouth. From the inscription, we can assume that the West Wall mural depicts delegates from various countries received by King Varkuman. These envoys and ambassadors converge from left and right. On the left side of the western wall are Chaganians, a main speaker of the inscription, and dignitaries from Chach. Chaganian and Chachi refer to Surkandaria province and Tashkent, respectively, and both are located in the west region of Samarkand. On the right side are shown a group of 3 in front of a man presumed to be a subject of the king. One has a leopard skin over his arm, and they may come from mountains like Tibet. Behind them stands Koreans wearing feathered hats and ring pommel swords. In the center, the Tang dynasty's envoys bearing gifts of cocoons and silk also seem to walk from the right group. All of them came from the east of Samarkand. Around the group of the delegates, Turks are seated or standing. On both sides of the mural are shields and flagpoles, which are interpreted to show characteristics of nomadic tribes. On top of this, we can get a glimpse of the Turks' influence over the region. Then, what was depicted on the damaged upper section of the mural? Most scholars assume that King Varkuman must have been there, and others suggest there must have been a god. Looking from the west wall mural to the left, a procession painted in brilliant colors fills the south wall. A guarded structure and a few people are at the lead. Moving toward the lead, the procession is approached by a rider on a decorated elephant. 3 figures on horseback follow right behind the elephant. 2 men on camelback move forward, and each man holds a club that appears to be used for a ritual. Behind them, figures wearing face masks lead 2 pairs of geese and an unmanned horse. At the rear of the procession, an outsized image of a lower half of a figure is assumed to be King Varkuman on horseback. The king was followed by his equestrian troops. This procession is assumed to be one to pay respects to ancestors' tombs or a wedding ceremony. What is clear about the south wall mural
is that religious elements on the south wall coincide with characteristics of the Zoroastrian religion. The north wall mural is filled with a painting with a theme of the Tang dynasty. In a boat on the left side sits a lady assumed to be the empress of the Tang dynasty. In the center, about 10 attendants and boatmen. Under the boat are imaginary creatures, ducks, a feeding mother bird, and baby birds and lotuses. To the right of the empress's boat are guards sitting in a boat, water buffaloes, and cattle drovers. On land is a vigorous hunting scene in which a hunter on horseback is piercing a wild beast with his spear, and another hunter on horseback is about to shoot an arrow at another beast. Like the south wall mural, here again, a figure in the center is depicted as an oversized image. Scholars mostly regard him as the Chinese emperor. It is not obvious why the entire northern wall was devoted to the depiction of the Tang dynasty. Clearly, however, this region maintained a fairly friendly relationship with the Chinese dynasty. This is in line with a record that King Varkuman received a title from the Tang dynasty in the mid-7th century. Lastly, let's look into the east wall near the entrance. On the left, we can recognize a man in a chair, reaching out his hand toward a round object. Another man kneeling down in front of him, and a man on horseback. As on the right, there are seen naked children, a person holding the tail of a water buffalo, fish, and ducks. This is assumed to depict the aquatic or swamp scene. This scene could be interpreted by some scholars as a paradise of India or of the Zoroastrian religion. So far, we have examined the Afro-Siab murals on the four walls. Because most parts were irremediably destroyed, we could not get a complete answer to the descriptive narrative of the wall paintings. However, we could get a glimpse of not only political and diplomatic relations in the Samarkand regions of the 7th century, but also of religions, rituals, lifestyles, and arts through the exquisite descriptions and paintings of brilliant colors. Although the Sogdian era came to an end due to the attacks of the Arabs, the prosperity and internationality of Samarkand seen on the murals still remain today. شكرا جزيلا. هذا الفيديو من أوزباكستان. الآن الكلمة للدكتور أرشد الله من الباكستان. Your Excellency, distinguished guests and heritage lovers, Assalamu alaikum. My name is Arshadullah. I'm Heritage Manager from Pakistan. Due to paucity of time, I have to be very quick on my presentation. Pakistan is known as the land of the pure with a number of Islamic heritage sites. Our history goes back to Our history goes back to 2 million years old, and we have artifacts, stone tools, which are displayed in our museum, excavated and found from region close to our capital, Islamabad. So it goes back to 2 million years old, but we are concerned with the Islamic architecture in Pakistan, which is having mosques, madrasas, tombs, mausoleums, cities, towns, victory towers. And Islam came to Pakistan in 7th century when the famous Muhammad bin Qasim landed at the port of Bambor, which is near Karachi. Some important monuments relates with Islamic heritage. These are names like Fort of Azad Khan Karan, Mir Chakar Fort, so it's very difficult to go through in a very short time.
But actually, we are having 6 World Heritage Sites inscribed on UNESCO. Out of these 6 sites, 3 are related with Islamic heritage. Fort and Shalimar Gardens, Lahore, historical monuments of Makli, Thatha, and Rohtas Fort. These are three monuments which are inscribed on World Heritage list. Now, Shalimar Garden, both Fort and Shalimar Garden was constructed by Mughal, and my friend from Central Asia, he knows them by the famous dynasty established by Babur the Great. And Shah Jahan was his grandson. He established this Shalimar Garden. There were 4 gardens in the world established in the subcontinent established by Shah Jahan, and two are situated in Pakistan. Now, this is the famous World Heritage site of Lahore Fort. This is Alamgiri Gate. This is the inside of the fort. This is the Shalimar Garden. Again, another view of Shalimar Garden. Now, Rohtas Fort, another World Heritage site, relates to the Islamic heritage. It was founded by the Sher Shah Suri. Actually, he has expelled the Mughals from the subcontinent for 10 years, and they came back after 10 years when he passed away. This fort is very interesting and having a strategic location. And this is the fort of Rohtas. This is one of it's having 12 gates. Now, historic monument of Makli. It is the it is the biggest graveyard situated in Asia, spreading over 10 square kilometers. Now, these are different architectural elements from this necropolis. These are some outstanding Islamic monuments included in the tentative list of UNESCO. And the Rewat Fort, which is a very famous one, and we had tried to inscribe it on the Islamic World Heritage list. It is situated in Islamabad, and we are still working on it. The conservation work is in progress. These are some pictures of before and after the conservation. This is the Rewat Fort. Actually, I want to come to the point that what is the role of the civil society in conservation, preservation, and protection of these heritage sites. Like we have to protect the buffer zone. We have to protect we have to carry out conservation activities. We have to stop the illegal encroachments close to the heritage sites. For this, we have to robustly engage with civil society, and they are cooperating nowadays because we have created a sense of awareness and sense of ownership among the civil societies that the heritage monument belongs to you. It's your property, and it will give ultimate benefit to you, to your kids, to your to your members and everyone. So we are trying our best to engage civil society. Like I will give you the example of the Rewat Fort. It was encroached from all sides, and there is a mosque inside the Rewat Fort, and there was a committee in the mosque. So they were strongly against the conservation work to be carried out in that Rewat Fort. So we had a meeting with these people that we are going to conserve this historic monument, and the mosque will also be conserved, and it will be handed over to you. You will take care of it. So they have realized, and then they come to the table and they give permission to the government that, okay, you can carry out the conservation work. Otherwise, they were going to the court of law to stop the federal government for carrying out the conservation work. Actually, this... Now, just a minute. Now we are going to protect this Parwala Fort, which is also in Islamabad. And this is a mosque, Mai Kamro Mosque and tomb of Mukarrab Khan. These three are from the Ghakhar dynasty.
which were the ruling dynasty at the Potawar region of Pakistan. And we hope that we would try to inscribe it also on the tentative list, tentative or World Heritage list of Islamic World Heritage list, because Pakistan is having more than 1,000 Islamic heritage sites. So, and the problem is that we could not send our files because most of the sites are governed by the provinces, as we have devolved the heritage subject to the provinces in 2011. So now we are engaged with the provinces that you should compile the dossier and send to the federal government. The federal government would channelize this dossier to the Islamic World Heritage Center for consideration to be inscribed on the World Heritage List. I'm sorry because I have to cut short because of the scarcity of time. Thank you very much for listening to me. Thank you. شكرا جزيلا الأستاذ أرشد الله. Nous disposons d'un maximum de 10 minutes. Si quelqu'un parmi les présents veut intervenir, vous avez la parole. Nous avons possibilité d'accueillir 2 ou 3 intervenants. S'il vous plaît. نود في البداية في الحقيقة أن نستمع إلى نائب المدير العام أستاذ الدكتور عبد الله بن عرفة، أنه حاضر بيننا، إذا كان لديه تعليق على هذا العمل الجبار الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. شكرا سيد الرئيس. في الواقع أنا لم أطلب الكلمة، ولكن نتأسى بالجناب النبوي الشريف: قط ما قال لا لسائل فضل جاء يسأل جوده النبوية. فتأسيا بهذا الأمر، لا شك أن ما تقوم به منظمات وهيئات المجتمع المدني في هذا القطاع هو قطاع يتطلب أولا نفسا طويلا وإنصاتا لدقات القرون. التراث كما قلت في هذا الصباح لأحد الزملاء، يجب أن نسعى إلى أن نؤسس ذاكرة للمستقبل. عادة الذاكرة مرتبطة بالماضي، ولكن حينما نشتغل على التراث فإننا نستشرف أننا نؤسس لذاكرة في المستقبل، وهذا عمل في غاية الأهمية. أنا أريد أن أؤكد على نقطة أساسية، وهنا أحد المفاهيم التي نشتغل عليها في مجال صيانة التراث وفي السياسات الثقافية، وهو مفهوم التراث الثقافي اللامادي. هو ليس أمرا نشأ في بيئة أخرى، وإنما نشأ في هذا البلد، ونشأ في نهاية تسعينيات القرن الماضي في مراكش، مع ثلة وزمرة من المحبين والعرفاء والخبراء والأساتذة والمثقفين التأموا للتفكير في هذا النوع من التراث الذي لم يكن في ذلك الوقت له مظهر في السياسة الدولية التي تعنى بتدبير التراث الثقافي. ولهذا أريد أن أثمن عاليا على أن هذا المفهوم الآن أصبح ولله الحمد مفهوما إجرائيا يشتغل الجميع عليه. فهنا أحيي هذا العمل، وفي شخص الصديق العزيز سيدي جعفر الكنسوسي، وطبعا عبد الكريم بناني الذي كان في هذه التلة وفي هذه المسيرة التي بدأت حقيقة بالتهمم بهذه القضايا. شكرا لكم على إنصاتكم. الشكر لمعالي نائب المدير العام دكتور عبد الإله. الآن لدينا مداخلتان اثنتان. الأولى للسيدة، ممكن تأخذي الميكرو عندك.
السلام عليكم. تحية لكل الحاضرين. كنشكر المنظمين والمتدخلين في هذا الموضوع الحساس وهو حماية التراث الثقافي وتثمينه. نقدم لكم نفسي، أنا باحثة في الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي، دراسة مقارنة. ما ألاحظه في جميع هذه المداخلات نقط مشتركة، وهي المتمثلة في ضرورة تحيين القوانين وإعادة صياغة النصوص القانونية للتمكن من تحقيق هذه الحماية، سواء من ناحية التراث الثقافي المادي في جانبه ديال الترميم. لا بد من إدخال خبراء والعمل على الترميم باحترام الخصوصية لكل مدينة أو لكل معلم من المعالم. الجانب الثاني وهو وضع قانون لحماية التراث الثقافي اللامادي. هذا الجانب القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بدور المجتمع المدني في تفعيل هذا القانون بعد إصلاحه، ومن خلال المداخلات في الدول الشقيقة نفس المشكل، الجانب القانوني أولاً والمجتمع المدني ثانياً. وأقترح أن تبادر هذه الجمعيات بوضع مسودة هي أعلم بحال المآثر والتراث من غيرها، أن تضع مسودة وتقدمها للوزارات الوصية حتى تنير لها الطريق من أجل وضع قانون يتمكن من تحقيق هذه الحماية الفعالة. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. المتدخل الثاني والأخير من فضلك. نستسمح لأنه الوقت يضايقنا كثيرا، بإمكاننا أن نستمع إلى مداخلة أخيرة من أجل إنهاء هذه الندوة. تفضل أستاذ. تحية طيبة للجميع، تحية طيبة للصاهرين على تنظيم هذا الملتقى، تحية طيبة للجميع، تحية طيبة كذلك للصاهرين على تنظيم هذا الملتقى. قرب الميكروفون. شكرا. يعني نزولا عند رغبة أستاذي دنيا بأن أتحدث عن تجربة مدينة فاس، وهو الذي قال لي كم أتمنى ألا تغيب شمس هذا الملتقى دون أن تذكر مدينة فاس وتجربة مدينة فاس. نتحدث عن المجتمع المدني، ونحن اليوم في عصر أصبح لهذا المجتمع المدني أدوار رئيسية في تنزيل السياسات العمومية، وما التراث والثقافة إلا جزء أصيل من هذه السياسات. واليوم مدينة فاس وقبل عقود كانت قد استبقت هذا العمل التشاركي بين منظمة المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية، باعتبارها أحد رموز التراث الوطني وكذلك التراث الإسلامي، بما تحمله بين ثناياها وفطياتها من عراقة وأصالة، وكذلك من انصهار لمختلف مكونات الثقافة المغربية، سواء العنصر الأمازيغي الأندلسي العبري أو كذلك العربي والأمازيغي. إذن تجربة مدينة فاس لم تكن فقط تجربة حكومية أو تنزيلا للسياسات الحكومية عن طريق الوكالة أو عن طريق الجماعة أو عن طريق المشاريع المسندة للمنتخبين، إنما كانت هي أيضا تجربة انخرطت فيها مجموعة من المؤسسات المدنية، في مقدمتها مؤسسة المغرب التراث التي أنتمي إليها. وأظن كان لهذا الأمر انعكاس إيجابي على تدبير التراث خاصة العمراني بمدينة فاس، حيث أن لم نقتصر فقط على شق دقيقة فقط بضع ثواني، لم نقتصر فقط على شق إعادة الترميم، إنما كان كذلك شق تدبير هذا التراث العمراني. وكذلك أيضا كان هناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني في توثيق التراث اللامادي. للأسف التراث اللامادي يتآكل يندثر، ولا يمكن حتى للمؤسسات العمومية أو المؤسسات الحكومية مجاراة هذا التآكل. وأظن أن دور المجتمع المدني هو دور مهم ورئيسي في حفظ هذا التراث وتوثيقه، لذا أرجو أن يتم تفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي مع حفظ التراث اللامادي وتوثيقه. وشكرا. شكرا جزيلا. أعرف أن هذا
الموضوع يعني يستاهل حديث طويل جدا، وأنا من المقتنعين قناعة حقيقية بأن التراث لا يمكن أبدا تدبيره في غياب منظمات المجتمع المدني، وأن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى المرافقة فيما يتعلق بالتكوين والتدريب وكذلك تسهيل المأموريات. هذه قناعتنا الحمد لله من خلال تجربة. أريد باسم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وباسم كذلك الإخوان في منظمة ذاكرة الرباط والسلام، أن نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور الكريم، ونرجو بإذن الله تعالى بأن نكون وفقنا في تسليط الضوء على بعض عناصر دور أو أدوار المجتمع المدني في حماية، في إحصاء وتدبير وتثمين مختلف مكونات التراث الثقافي. نعتذر كثيرا لمن لم يستطيع أن يجد وقتا للتدخل. نرجو بإذن الله تعالى بأن ستتاح لنا فرصة عن قريب. الوقت للأسف ضاغط جدا لأنه لدينا أيضا تظاهرة كبيرة متعلقة بهذا المجال. ندعوكم إلى الغداء، وبعد ذلك ندعوكم لحضور هذه التظاهرة ذات العلاقة. أشكركم جزيل الشكر.